హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ డి అన్బాక్సింగ్ రూమ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలోని మీ బ్యాండ్ 4 యొక్క సిలికాన్ స్టాప్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ముందుగా మనం బ్యాండ్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూద్దాం. దీంట్లో అయితే ఓన్లీ స్టాప్ మాత్రమే ఉంది. ఇంకా వేరే ఏం లేదు. స్టాప్ మరికి ఇచ్చారు. ట్యాప్ క్వాలిటీ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది వచ్చి రబ్బర్ స్టాప్ కాదు, సిలికాన్ స్టాప్. ఇప్పుడు మనం దీనికి బ్యాండ్ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇదైతే బ్యాండ్కి కరెక్ట్గా ఫిట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఇది మన హ్యాండ్కి పెట్టుకుని చూద్దాం. హ్యాండ్ కూడా చాలా ఫిట్ అయింది, చాలా కంఫర్ట్గా కూడా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.